Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, it was very easy for William Ruto during campaign time to question on why the fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Yet Uganda is depending on Kenya to get their fuel. It was very easy. But now you wait, Ruto came to power and we know what we have gone through. Uganda is cheap, Tanzania is cheap, and Uganda is running away from Kenya because of cartels appointed by William Ruto, government cartels. So the situation is so bad. Raila took a long break, but now he's back. And just with one dossier, William Ruto is totally panicked. The man has no peace. He cannot relax in State House. After exposing the scandal deal in G2G deal to do with the fuel in Saudi Arabia and United Arab Emirates, Ruto was forced to rush to Kirinyaga and try to respond. If you listen to this statement to the people, now they are all talking about fuel, nothing else. The debate is all about fuel. Kwa sababu Raila ameguza mambo ya mafuta. Hawa watu hawatakuwa na amani kabisa. Hawana amani. Hawatakuwa na utulivu. So it's all about struggling to respond to Raila Amolo Odinga. And you know what is alleging? That now they have started to bring down the fuel price. Tumeanza kushukisha bei ya mafuta. Do you know what Ruto did? He just reduced the price of diesel by 2 shillings. He did not touch on petrol. He touched on paraffin by 2 shillings. Paraffin. How can paraffin determine the cost of living when we know that paraffin is not largely used for transport? It is diesel and petrol. Watu wa pikipiki wanatumia diesel ama ni petrol. Na hata magari nyingi hapa is petrol. Sasa kwa sababu alipunguza petrol na shilingi 2 na akapunguza paraffin, hii mafuta tunaweka kwa taa na kupika hii, na shilingi 2. He's saying that they're now reducing the price of fuel and it will continue to come down. That's William Ruto. Then what is he alleging? That when he came to power, there was scarcity of fuel. Lakini bei ilikuwa wapi? Na scarcity ilikuwanga for how long? That's a question. Again, he's saying we had a scarcity of dollar. So to deal away with that, that is what pushed him to go to Saudi Arabia and UAE. This narrative cannot sell. The question is, what is the impact on our pocket after you have reduced the price of fuel? Because according to what Raila has exposed, this government is taking away 30 shillings per every liter of fuel. And that one is going direct to the people's pocket. So from 30, ametoa 2, amebaki na 28. Hiyo pesa inaenda wapi? He's struggling to respond to this. But you can see the big lie in his face. You can see, in as much the crowd is there, they are not convinced. Wakupiga tu makofi wanakuanga wamelipwa pale kupiga makofi. But they are not convinced. So Ruto is busy struggling to respond to Raila Amolo Odinga. He's busy struggling to answer the question. He's busy struggling to convince Kenyans. But because he's failing, he's now struggling to confuse Kenyans with this issue of prices. Mafuta bado haijashuka chini in as much you want to try and paint such kind of narrative. Mpango, kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza, petrol station zetu nyingi hazikukuwa na mafuta. Mulikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli?
mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo. Hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola, baada ya miezi 6 sisi tutawalipa. Na ndio sababu hiyo leo Kenya tuko na mafuta, kila petrol station haikosi mafuta. Hata ingawaje bei duniani kote imepanda, tunafuata vile inapanda na tumetafuta namna ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba bei isipite mahali ambapo Wakenya wengi wataumia. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Ile kitu siwezi kuwadanganya ni kwamba bei ya mafuta inashughulikiwa na wale wanatuuzia mafuta. Tunaelewana? Sisi kama Kenya hatuna mafuta, tunanunua kwa watu wengine. Wale wenye kutuuzia ndio wanatuuzia na bei ile wanajua. Na tumekubaliana na wao ya kwamba hiyo bei tutaipiga msasa kweli kweli. Tukiwa hapa, mimi nataka niwahakikishie Kenya tunanunua kwa bei ya chini kuliko majirani zetu. Ile mkataba niliweka na wale watu wa Saudia na wale watu wa UAE, saa hizi majirani zetu Uganda, Tanzania, Rwanda wanaenda kutafuta vile nilifanya. Kwa sababu vile nilifanya ndio imetusaidia, hatuna matatizo katika masoko yetu na mafuta tuko nayo ya kutosha. Ni mnanielewa? Tutashirikiana. Tutaenda mbele pamoja. Mambo ni magumu lakini lazima tuishughulikie. Na njia ya kubadilisha Kenya ndio hii, mpaka Kenya ibadilike. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga, mimi nimefurahi sana. Mimi najua ya kwamba mwaka mmoja sasa tumekazana, na mimi nataka niwahakikishie next year mambo yetu itaenda laini. Now we are continuing with this panel discussion, but just a quick request for those who are watching and you have not subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, if what the Azimio leader Raila Odinga had said was not true, I don't think that Ruto will be rushing to issue statements in response to Raila Odinga. Today, Ruto has to assemble a well-oiled campaign to counter what Raila Odinga has told the Kenyans. The reason behind this can be that what Raila Odinga said is not far from truth. Otherwise, Ruto will not waste time responding to issues that has not an impact or some truth. But because what Raila Odinga has said has been backed up with truth, and now Okiya Omtata is coming in, now the issue of Njeri with the 7 billion importation of oil, this government is exposed. They are panicked by the fact that he rushed to Kirinyaga, Mount Kenya region, and started appealing to the people, started selling another lie, started selling confusion. It tells you that these people have been caught up in the mess. That is a sign of worry. Otherwise, they will not call for press conference. And Ruto, in fact, one person, maybe just the majority leader or the government spokesperson, was just enough to respond to Raila Odinga's statement if there was no truth in it. But when you see Kimani Ichung'wah coming out, you see Aaron Cheriot is out, you see other individuals are out, and William Samoei Ruto himself is on top of his vehicle, trying to counter Raila Odinga's statement, then it confirms to you that Raila said nothing but truth. So they're now struggling to convince Kenyans that when we came to power, there was no fuel. Kwa nini hakusema ile wakati ya kwamba
eti mafuta haiko. Alikuwa anasema ya kwamba mafuta iko kwa bei ya juu. So kutoka kwa bei ya juu yenye alipata, alifanya nini? Aliongeza ama alipunguza? That is the question he should be answering. Did he lower the price of fuel or he increased when he came to power? If it was an increase, he should be explaining to Kenyans, why did he increase? And was that what he was campaigning for? And if there was scarcity of fuel, then where was he mentioning that in his campaign, that hakuna mafuta kwa Kenya, akikuja mafuta itakuwa inapatikana? Hayo ndio maswali inafaa kuwa anajibu. But when the reality is that he came to power and increased the price of fuel, then he brings in the issue of dollar. Why is it that ilingojea tu wakati Ruto alikuja kwa power ndio tukakuwa na scarcity of dollars? Alifanya nini? How did he treat the investors in this country? Watu waliangalia Ruto wakakosa imani na yeye. Wakaona ile tabia amekuja nayo. They were worried with their money. They were busy fighting business. And those who have money decided that they will keep their money. They cannot trust him and they cannot put their money in this economy. Kwa sababu ya hiyo ndio tukaanza kuwa na mambo ya scarcity ya pesa, dola.